guys, welcome back to my channel. ఇవాళ మన టాపిక్ ఏంటంటే ఫన్ డై టేప్ పెయింటింగ్. కావాల్సిన థింగ్స్ A4 size paper, water colors, water and paintbrush, tape and scissors. సో మనం టేప్ తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం పేపర్కి స్టిక్ చేస్తాం. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం ఇష్టమైన షేప్స్ తోటి టేప్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ టేప్ని కట్ చేసుకోవాలి. సో అలా మీకు ఇష్టం వచ్చిన షేప్స్ తోటి ట్రై చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేసుకొని నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే వాటర్ కలర్స్ని తీసుకొని పెయింట్ బ్రష్ని తీసుకొని ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. గైస్ ఇప్పుడు మనం టేప్ తీసుకోవాలి. స్లోగా తీసుకుంటేనే మంచిగా వస్తుంది.